ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ samyuktha ಫ್ರಮ್ ಆಯುಷ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಕಪಲ್ ಕಮ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಚೆಕಪ್ಸ್. ವೈನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 50% ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್. So if that is the case, then why only the female has to get evaluated? The male should also get evaluated at a time simultaneously. ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಸಿಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ. So yeah, I do understand that semen analysis is one of the basic tests for the male partner, but before that, there are so many other things. Most of the times, heat exposure during your working place alli irbodu. Most of the time, long sitting postures, ಮತ್ತೆ laptops on the lap, direct heat exposure to the external genitalia, testicular region ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ heat expose ಆಗುತ್ತೆ. And tight undergarments ಆಗಿರಲಿ, all these things and all are going to bring down the sperm motility, and also there might be increase in the DNA fragmentation index also. So the next comes very major important thing where most of them will not give importance is the endocrine disruptors like the pesticides in our fruits, vegetables. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ FSH LH ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಲೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so try to understand that all these things has to be curbed down. And the next thing we can just think about the addiction pattern, like if at all they're alcoholic, smoking, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If at all they would have been taking this pan or something else which they've got addicted, all these things will be modulated. And endocrine, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ TB ಏನಾದರೂ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದೆಯಾ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If at all there is something, this also has to be fixed as early as possible for the sperms to be healthy enough to bring down in fertilization process. And the next thing, the drugs also, like say drugs ಅಂದರೆ drug deficiency or any other deficiencies in the body, say vitamin B12, D and omega-3 fatty acids, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು doctors will suggest you what pills you can take if at all necessary, or any lifestyle changes are required. All these things will be told only when a person steps into the clinic. So first and foremost thing in the male fertility checkups, first of all the males has to go to the checkups along with their partners. Otherwise the things are not going to change. The rest of the things comes secondary, and lifestyle changes should be given at the most importance. And also the semen analysis test and all those things, DNA fragmentation index testಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. So if at all there is any problem, quick action can be taken only if the tests are being done. So never be shy or never take a back step in going the clinics for the checkups. One more thing is, like, if at all you don't get it checked, then the other way around, the doctor will be concentrating only on the female partner who are just going to the checkups, and most of the times it might be lot of money waste, and more time would have gone in all these steps.